So very good morning, good afternoon, and good evening for all those who are watching this video. This is Sinosh Kumar from Educate to Trade. നമ്മൾ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നമ്മുടെ ലൈഫ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു so that we can restart from all the way from 100K financial freedom challenge. ഈ ഒരു 1 year financial freedom challenge പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്? So from here onwards we will focus on the live sessions. Let's say live session major ആയിട്ട് ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. സെക്കൻഡ് തിങ്, മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദ തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ, ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയുടെ പൊസിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വ്യൂ ചെയ്യുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഗ്ലോബൽ മാർക്കറ്റ്സിന്റെ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഓക്കെ, വെൻ വി ഹാവ് ദ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ച് ഫോർ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി അലോൺ, ബാങ്ക് നിഫ്റ്റിയിൽ ഈ ഒരു decision making point move ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, yesterday we have discussed, അല്ലെങ്കിൽ a couple of days back we have discussed, ഇത് 52,090 is the higher zone and 51,860 is the lower zone as a decision making point അല്ലേ. നെക്സ്റ്റ് ഒരു decision making പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഒരു 2000 മൂവിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോ വാട്ട് ഐ ബിലീവ് ആൻഡ് വാട്ട് ഐ സീ in the markets, let's say ഈ ഒരു വീക്കിൽ കൂടെ ഈ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് 20th വരെ നിഫ്റ്റിയുടെ കോൺട്രാക്റ്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ഒരു കൺസോളിഡേഷൻ ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇൻ കേസ് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ spike, we can expect the market to push towards 53,325 based on here. Okay, ഇതാണ് ഒരു ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചിൽ നെക്സ്റ്റ് ലെവൽ വിച്ച് ഐ എം വാച്ചിങ് ഇൻ. 53,325 is the upper zone, followed by ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ഐ ഡോണ്ട് ഹാവ് എനി പൊസിഷൻസ് as of now. ഓപ്പൺ പൊസിഷൻസ് ആണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മാർക്കറ്റിൽ എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, നമ്മൾ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് മൂവ്സ് വാച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ലെറ്റ് us go back to the second level which we are watching on GBP INR. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മന്ത് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നതാണ് on our community. Let's say 112ൽ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു പുഷ് ബാക്ക് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടുവേർഡ്സ് 109. ഈവൻ ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് പുൾ ബാക്ക് സംവർ ഹിയർ. 106 വരെയുള്ള ഒരു പുൾ ബാക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദിസ് ഹാസ് ടു ബി ക്ലോസ്ഡ്. ഈ ഒരു രണ്ട് സോണിന്റെ അകത്തേക്ക് ഈ വീക്കിൽ മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ആണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഫോർ ദ GBP INR. ആൻഡ് യൂറോ USD നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ യൂറോ USDയിൽ ഐ എം കീപ്പിംഗ് എൻ upward momentum. Market has to push down to this level to make next decision. ഈ ഒരു സോൺ ആണ് കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു റേഞ്ചിന്റെ, ഈ ടോട്ടൽ ട്രേഡിംഗ് റേഞ്ചിന്റെ ഫിബ് ലെവൽസിൽ കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള, അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും ഒരു ഡ്രോപ്പ് വന്നിട്ടുള്ളതിന് ശേഷം ഈ ഡ്രോപ്പിൽ നിന്നും ഒരു പുൾ ബാക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് പുൾ ബാക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദിസ് സോൺ ഓൺ യൂറോ USD. ആൻഡ് GBP USD നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ വി ഹാവ് സംവെയർ അറൗണ്ട് സെയിം പുൾ ബാക്ക് ലെവൽസ് ആണ് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടുവേർഡ്സ് ദ സോൺ. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് ദിസ് ലെവൽ ടു ബി എയ്തർ ക്രോസ്ഡ് ഓർ വാച്ചിങ് ദിസ് ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് ഓൺ എ കീ നോട്ട്. GBP USDയിൽ ഈ ഒരു കീ നോട്ട് ആണ് നോക്കുന്നുണ്ടാവുക. USD JPY ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് എ പുൾ ബാക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദ ലോവർ സോൺ. നമ്മളിപ്പോൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബിഫോർ പ്രൊസീഡിങ് ഫർദർ വിത്ത് എനിത്തിങ്. ലെറ്റ്സ് സീ ഹൗ ദ ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി ഹാസ് ഓപ്പൺ. ബാങ്ക് നിഫ്റ്റി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടുവേർഡ്സ് ഈ ഒരു
സോണിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. And if we get any entry points, Monday ആണ്, so I'll give some more time to the markets and will not take any position so far and will wait for the reactions. മോർണിംഗ് ഹവേഴ്സിലുള്ള റിയാക്ഷൻസ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഓരോ ട്രേഡ്സ് എടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, so how was your weekend, and do let me know how you guys plan your day. Alright. So ഇന്നത്തെ പ്ലാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫോർമോസ്റ്റ് തിങ് നമ്മളുടെ ടോപ്പ് ഡൗൺ അപ്രോച്ചും അതുപോലെ തന്നെ ലെവൽസ് വാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. The next one is our goal setting. So when we discuss about our goal setting, let's say for example, if you are starting today, if you want to keep an edge in the market, let's say മാർക്കറ്റിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് കീപ്പിംഗ് യുവർ പ്ലാൻ റെഡി എന്നുള്ളതാണ്. So keeping that plan ready, let's say this is a proposal where you can focus. This is I have created for myself, but based on your trading style, നിങ്ങൾക്ക് ഇത് tweak ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. I've kept 5 levels first and foremost thing. ഈ 5 ലെവലിൽ 100Kയുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ചലഞ്ച് നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു 5 ലെവൽസ് കീപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗോൾ സെറ്റിംഗിൽ വരുന്നത്. What is the level 1? So when you look at level 1ൽ തന്നെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടോട്ടൽ 21 ട്രേഡ്സ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഈ 21 ട്രേഡ്സ് ആണ് ലെവൽ 1ൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി സ്കാൾപ്പിംഗ്, ക്യാൻ ബി മൊമെന്റം ട്രേഡ്സ്, ക്യാൻ ബി പൊസിഷണൽ ട്രേഡ്. നിങ്ങളുടെ സ്റ്റൈൽ എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഇസ് ദ ഇൻവെസ്റ്റഡ് ക്യാപിറ്റൽ? യു ഹാവ് എ 100K അക്കൗണ്ട്, റൈറ്റ്? അപ്പോൾ 100K അക്കൗണ്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വാട്ട് ഇസ് ദ റിസ്ക് യു ആർ ഗോയിങ് ടു കീപ് ഇറ്റ് ഫോർ ദ 100K? ലെറ്റ്സ് സേ യു ആർ ഗോയിങ് ടു കീപ് എ $300 റിസ്ക് ഓൺ ദ അക്കൗണ്ട് വിച്ച് ഇസ് 0.03 ആണ് നിങ്ങളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രേഡിൽ റിസ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് 21 ട്രേഡ്സ്. ദ ബെസ്റ്റ് ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ നമ്പർ ആയിട്ട് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിസ്ക് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഒരു റിസ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ വിത്തിൻ $300 റിസ്കിൽ $900 പ്രോഫിറ്റ് വിച്ച് ഇസ് 1:3 റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ് ഇറ്റ്സെൽഫ്. സേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളൊരു ഒരു പെയറിൽ ബൈ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലെറ്റ്സ് സേ ലെറ്റ് മീ ടേക്ക് യു ത്രൂ ഗോൾഡ്. ഗോൾഡിൽ ഒരു ബൈ ഇവിടെ നിന്ന് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ഗോ വിത്ത് 0.001 ലോട്ട് യു ഹാവ് ആംപിൾ ഓഫ് ഗ്യാപ്പ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി സൈസ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനനുസരിച്ച് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾ ഏത് കൈൻഡ് ഓഫ് ട്രേഡ് ആണ് എടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇഫ് യു വോണ്ട് ടു ലുക്ക് അറ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ 15 minutes ടൈം ഫ്രെയിം, ലെറ്റ്സ് സേ ഇഫ് യു ആർ ബൈയിങ് ഫ്രം ഹിയർ, this just an example, if I'm keeping a buy, let's assume, let's short the okay.
if I'm shorting this position at this point, if I keep a 10-point stop loss, then I should at least aim for 30-point profits, right? Whether this opportunity is visible or not, ഈ റിസ്ക് ഞാനിപ്പോൾ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് ഫാക്ടറാണ്. പക്ഷെ on the risk management, whatever we have discussed, you should aim for 1:3. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് ഫാക്ടർ നിങ്ങളുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി സൈസ് മാനേജ് ചെയ്യാം, നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പൊസിഷൻസ് മാനേജ് ചെയ്യാം. എനിക്ക് സ്കാൾപ്പിംഗ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഈവൻ വിത്ത് 1 minute ടൈം ഫ്രെയിം, let's say how much time we are going to focus. Even what you can do, you can even trade like this, or if you go to the smaller time frame, focusing on this liquidity here, shorting this position at this point, keep a stop loss somewhere like this, you have a 1:3, right? This is just a sample which we are discussing the position size. A long entry aanunnundengilo, let's keep it in a long entry. You are entering at this point, keeping a stop loss below this liquidity and aiming a target of, let's say, 5 points. Scalp ചെയ്യാനുള്ള ടാർഗറ്റ്സ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ you can even focus something like this. So it depends on whatever the edge you are trading on in terms of technicals, in terms of fundamentals, in terms of, let's say, നിങ്ങളുടെ എഡ്ജിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. So if I go back and see what is the focus which we have, I have a trade for, let's say, USD JPY ൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I'm expecting the price to move let me just take you to the weekly. Okay, I think the levels which we have drawn is gone. Let's create that levels once again. 109 to, yeah, it's there. So 109 to 111 ലേക്കുള്ള ഒരു സോണാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്. So in this zone, if I take the smaller time frame, ഈ ഒരു സോണിലേക്ക് ഒരു, let's say, ഒരു ലോങ് പൊസിഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് on a smaller time frame, I'll be looking for price to come back to the zone and take an entry based on this stop loss which we have and based on this target. So if we focus on that, at least we'll be able to get a 1:3 trade. വളരെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലളിതമായിട്ട് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് നമ്മളുടെ റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചാണ്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വി ഷുഡ് ഹാവ് എ 1:3 റിസ്ക് റിവാർഡ് റേഷ്യോ ടു പ്രൊസീഡ് ഫർദർ. So I know most of you might see this video later, but think about it. Even if in this 21 trades, even your trades are going wrong, let's say even if your trades are going wrong around 66% of the time, with at least 33% win ratio, you will be able to focus 1:3 risk reward and a 2.1% ROI. So the goal setting അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഫ്രീഡം ചലഞ്ചിന്റെ 100K സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ എനിത്തിങ് അബൌട്ട് ക്രിയേറ്റിംഗ് എൻ എഡ്ജ്, പക്ഷേ if you keep the risk management tool intact, you will
end up gaining after 21 trades. Then what you can do, from there we can, let's say, അവിടെ നിന്ന് ട്വീക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റും. നമ്മളുടെ എഡ്ജ് പതുക്കെ 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 നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ഓക്കെ, so as we discussed the zones which we have created for Bank Nifty is this one. I'm expecting the prices to push towards upside. And yes, back to USD JPY. So I'm expecting a pullback towards the zone. So ഇന്നത്തേക്ക് മാർക്കറ്റിൽ on a 4-hour time frame എടുത്ത് നോക്കുകഴിഞ്ഞാൽ we have expected the daily time frame. And what is the plan for the day? I'll watch the complete Asia session and the London session to initiate a trade today mostly. If we get a favorable entry somewhere between the zone, market ഈ ഒരു സോണിന് liquidity grab ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് push ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് on the upper side. So my entry would be below this point and my target would be this one before making a move. So where should I keep my stop loss now? I'll go back to the 1 hour. ഈ ഒരു 1 hour ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഇംബാലൻസ് ഏരിയ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. കീപ്പിംഗ് ദ ലിക്വിഡിറ്റി ഹിയർ. ലെറ്റ്സ് സേ വാട്ട് ഐ വിൽ ഫോക്കസ്. Stop loss should be above the zone for this particular trade. I'm keeping above this liquidity so that I can have ample of cushion in terms of USD JPY. Okay, so I look for Asia session അടുത്തൊരു 3 hours നോക്കുന്ന സമയത്ത് I look for price to pull back to this level. Even I can enter here in the risk very very small, or I can enter. If I miss that entry, I'll focus on entering below this zone. Okay, if I look at JPY USD, so the pound USD is trading to this zone. ഈ ഒരു സെൽ സൈഡ് ആണ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. If I want the price to push towards upside, or based on the strategy which I follow, the price has to pick a momentum in and trade above the zone. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ലിക്വിഡിറ്റി ഗ്രാബ് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും പ്രൈസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. റൈറ്റ്, ഐ എം എക്സ്പെക്ടിങ് മൈനർ പുൾ ബാക്ക് ടുവേർഡ്സ് ദ സോൺ 1.30355 എന്നുള്ളൊരു സോണിലേക്കാണ്. If not, the price has to push towards the upside. And Euro USD, let's say we have a good target in terms of Euro USD. On a 4-hour time frame, market had a huge sell-off. Everywhere there is a pullback entries. This is counter to the direction which they are moving in, but this is something which I expect for this particular week based on the price action. Let's say for 4 hours നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have a good zone picking out the entire move, and we can see an imbalance here between this zone. Let's keep that highlighted. If I go to 1 hour, ഈ ഒരു ഇംബാലൻസിനെ മീറ്റ് ചെയ്യാതെ 4 ഹവേഴ്സിലുള്ള ഈ ഒരു ഇംബാലൻസിന് മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
and market has created another institutional level play here, and it had an imbalance. അതിനെയും മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും വന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So if the price is moving towards upside on on sharp note, മാർക്കറ്റ് ഒന്ന് പുൾ ബാക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഈ സോണിലേക്ക് ഒരു എൻട്രി കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ what I'll do, I'll focus on the long positions from this point to this one. So whatever the entries which we have discussed so far, we have discussed a couple of entries, let's say 4 or 5 entries-നെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു പാറ്റേണിന്റെ അകത്തുള്ള എൻട്രീസ് വരികയാണെങ്കിൽ ദിസ് 21 ട്രേഡ്സിന്റെ റിസ്കിന്റെ എൻട്രീസിൽ വരികയാണെങ്കിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ആൻഡ് ദിസ് എൻട്രീസ് വിച്ച് വി ആർ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ ലെറ്റ്സ് സേ ഫോർ എ വീക്ക്ലി ബേസിസ്. അപ്പോൾ വീക്ക്ലി ബേസിസിലുള്ള ടാർഗറ്റ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ എൻട്രീസ് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പൊസിഷണൽ വ്യൂ ഫോർ ദ പെർട്ടിക്കുലർ വീക്ക്. In case if there is any change in the price or the direction, we'll keep you updated, keep you posted in our community. If I'm looking something different than this, so far this is the focus areas which we are planning for the particular day, and couple of things which we have not discussed, which is UK 100 and gold as well as US 30. I'm watching the first level price action. Asia session complete ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും ആ ഒരു 3 മേജർ പ്ലേയേഴ്സിലും നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ മാർക്കറ്റ് ഹാസ് ടേക്കൺ ഔട്ട് ദ എൻറ്റയർ മൂവ്. മാർക്കറ്റ് ഇസ് പുഷിംഗ് ബാക്ക്. നിഫ്റ്റിയിൽ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ഡ്രോപ്പ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇഫ് യു ലുക്ക് അറ്റ് ദ മാർക്കറ്റ് മേക്കേഴ്സ് മൂവ്, we have a higher high from this zone. This is the key zone which we were discussing earlier. ഈ ഒരു മാർക്കറ്റിന്റെ മൂവിന് മുമ്പിലുള്ള സമയത്തെല്ലാം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സോണാണ്. മാർക്കറ്റ് ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് higher highs. Okay, why should I just go back to this 1 hour time frame? Okay, ഈ ഒരു സോണിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് we have created a huge sell off. നല്ലൊരു ലോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. From there, lower high, higher low, even plus the lower high and the higher low. ഈ ഒരു കൺസോളിഡേഷനെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാർക്കറ്റ് ഹയർ ഹൈയും ലോയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. Now it is pushing towards the upside. So the initial decision making point, sorry, I was discussing this, let me repeat this. So first ഈ ഒരു സോണിനെ മാർക്കറ്റ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് 50,207. അവിടെ നിന്നും ഒരു ലോവർ ഹൈ ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് എ ഹയർ ലോ, another lower high and a higher low, even a higher high and a low. ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കൺസോളിഡേഷനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാർക്കറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? Now it has broken this consolidation and trying to expand the consolidation. മാർക്കറ്റിൽ വരുന്ന ഈ ഒരു കൺസോളിഡേഷനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുന്നുണ്ട്. ലെറ്റ്സ് കീപ് ദിസ് ഇൻ കൺസോളിഡേഷൻ. This zone as in a manipulation. So if we keep that in a manipulation zone, let me just remove this. പ്രൈസ് പ്രീവിയസ് ഡേയിൽ മൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഇംബാലൻസ് സോൺ ആണിത്, റൈറ്റ്?
So I'll look for entry opportunities within the zone. I can enter right from here. 4,000 points in a movement under with a 500 point stop loss. I can enter somewhere here. Even I have a 500 point stop loss okay ആണെങ്കിൽ 1,700 points target keep ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. So I'll focus for the day on a daily basis, let's say hourly basis. Initial play എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളതായിരിക്കും ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. Within the zone, if I get an entry on a lower time frame, right? ഈ ഒരു സോണിൽ മാർക്കറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇംബാലൻസസോ വാല്യൂ ഗ്യാപ്സോ ഓർഡർ ബ്ലോക്സോ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമായിരിക്കും ഐ മേക്ക് എ ഡെസിഷൻ ഫോർ ദ നെക്സ്റ്റ് ട്രേഡ്. And to look particularly on the zone, that's what happened. ഈ ഒരു സോണിൽ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഇംബാലൻസ് എല്ലാം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മാർക്കറ്റ് മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസിൽ ഈ ഒരു സോണിനെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്, which we have discussed 10 days back or 15 days back we have discussed. ഈ ഒരു സോണിൽ മാർക്കറ്റ് ട്രേഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്ടോബർ ബിഗിനിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, this is going to be the next decision making zone for the next 2000 point move. അപ്പോൾ ആ ഡിസിഷൻ പോയിന്റിന് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ മാർക്കറ്റ് എന്താ ചെയ്തിട്ടില്ല, ഈ സോണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോങ് എൻട്രീസിനെയും എല്ലാ ഷോർട്ട് എൻട്രീസിനെയും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. If you keep this as a consolidation zone, market has now manipulated on the both the sides. ലോങ് ആൻഡ് ഷോർട്ട് എൻട്രീസിനെ കംപ്ലീറ്റ്ലി പുറത്താക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. So that's it for the day. We have discussed about the goal setting, we have discussed about the top down approach, we have discussed about how to plan for next couple of trades. So I know only very few people have watched live so far, but I hope you guys got some value in it. Let me know in the comment section so that we can continue this session from tomorrow onwards. Okay, so thank you so much for watching the session, and let me know your valuable feedback, and wish you nothing less than success ahead in whatever the things you are doing.